expression ishii kana used to kan jettu kana yoom akka fayyadamnu yoonif expression kana fayyadamne san jechuu maal jechuudha ingiliffii keenya hanga ta'e sadarkaan isaa xiqqoo ol ka'aa jechuudha. So akkamitti itti fayyadamna hiikaan isaa maal jechuudha kan jedhu viidiyoo gabaabduu kana isiniif hojjedheen jira. Hanga dhuma viidiyoo kootti wajjin turanaaf irraa kooti tarii chaanala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Yaada soo qabaattan immoo toora komentii irra nuuf haa. Okay. A brighter future we have found. Used to, this expression, used to, normally use jechuun faayidaadha. Garuu asitti kan itti fayyadamnu faayidaa ibsuuf miti. Okay? For example, English is useful. English is used, for communication. Used faayidaa ibsuuf inni kun. Garuu used to amma asitti fayyadamnu kuni faayidaa ibsuuf osoo hin taane wanta asiin dura gochaa turre wanta yeroo darbaa keessa dhugaa ta'e amma garuu wanta hin taane wanta hin jirre tokko itti ibsuu barbaanne itti fayyadamne jechuudha. Okay? For example, I used to play football every day. I used to play football every day. Duraan guyyuu kubbaa nan taphadhaayyuu jechuudha. Kanaafuu kubbaa taphachuun yeroo darbaa keessa wanta ani irra deddeebi'ee godhu tokko jechuudha. I used to play football. Okay? Namni amata dheeraa tumboo aarsaa ture, sijaaraa aarsaa ture, amma garuu adda kute, amma garuu dhiise tokko maal jechuu danda'a? I used to smoke cigarette. I used jennaan. Yoo dubbannu used jennee diisan gadi hin xuynu garuu used akkanatti barraa. I used. I used to smoke cigarette. Duraan sijaaraan aarsayyuu. I used to play football. Duraan kubbaa nan taphadhaayyuu jechuudha. Okay? Fact in the past. The reality in the past. Look, garaagarummaa warra paastii kana wajjin qabuun isinitti mul'isa. San booda negatiivii isaas gaafii isaas akkamitti gochuu akka dandeenyu sirriitti diskas goona jechuudha. Dhumarra immoo aktiviitiin jira hin shaakaltu gaafii isiniif kenna jechuudha. Dhuma viidiyoo kanarratti. Good. Amma isa kana ilaalaa fakkeenyaaf. I smoked cigarette onan jedhe this is past, right? I smoked cigarette yesterday. Inni kuni barmaatiin ibsu. Okay? Wanta asiin dura yeroo dheeraadhaaf gochaa ture tokko miti kan ibsaa yeroo ammasitti. I smoked cigarette onan jedhe aarseen turedha. I played football onan jedhe taphadheen turedha. Maybe for a day, maybe for an hour, okay? Short time gochaa san raawwachuu qofa mul'isa yeroo darbaarra jechuudha. Okay? Asittis ilaala. I was smoking cigarette onan jedhe sijaaraa aarsaatan turedha. Kunillee short action yeroo darbaa keessa gochaa gabaabaa, short action. For example, yesterday from 2 o'clock up to 3 o'clock, I was playing football. I was playing football. Kubbaa miilaa taphachaatan turedha. Short action. Inni kunis pastidha. Past continuous garuu maal ibsaa? Gochaa yeroo darbaarra godhaa ture yeroo gabaabaadhaaf. Short action. Inni kun ammoo gochaa gochuu qofa. Dhimma san raawwachuu qofa mul'isa malee yeroo hangamiitiif akka irra ture hin beeksisnu. I played football taphadheen turedha. I was playing football onan jedhe kubbaa miilaa taphachaatan turedha. Sa'aa wayiitti hanga sa'aa wayii. Okay? They both are past. They both are past. But when we compare them with used to, look, used to kun garuu I used to play football onan jedhe yeroo dheeraadhaaf asiin dura gochaa turuu kun mul'isa. Isa qofa miti. Amma immoo akkana ittiin jirre mul'isa jechuudha. If I say, for example, I used to play football every day. I used to play football every day. That means I was doing it repeatedly in the past. Okay? Yeroo darbaa keessa irra deddeebi'ee wantan gochaa ture akka amalaatti wantan irra deddeebi'ee gochaa ture tokko jechuudha. When? In the past. Amma adda kuteen jira jechuudha. That means the action is terminated. I'm not doing it anymore. Do you understand? Okay, look, I'm making a
I played football onan jedhe taphadheen turedha. Maybe yesterday or last week or last year or 10 years ago. Okay? Yeroo takkaaf ta'uu danda'a, guyyaa takkaaf ta'uu danda'a. Okay? Irra deddeebisaa hin mul'isu. I played onan jedhe. I played football yesterday. Taphadheen turedha. Do you understand? Inni kun ammumaa jechuudha. I was playing football onan jedhe taphachaatan turedha. Maybe sa'a wayii hanga sa'a wayii. Yeroo darbaa keessa itti fufiinsa irra akka jiru mul'isa. Isaan lamaanuu garuu yeroo ammoo wajjin qunnamtii hin qaban. I play football dhumeera kunis. I was playing football kunis dhumateera. I used to play football onan jedhe garuu yeroo darbaarra akka amalaa akka birmaatii irra deddeebi'een gochaa ture jechuudha. It was my habit. I used to smoke cigarette. But now, terminated. I'm not doing it anymore. I'm not smoking cigarette anymore. I have stopped it. But in the past, I was doing it for a long time. You got me. Kanaafuu, I used to play football onan jedhe yeroo dheeraadhaaf kubbaa nan taphadhan ture. Amma garuu dhaabeen jiraadha. I played football onan jedhe taphadheen turedha. Maybe yesterday, last week. Okay, short action. I was playing onan jedhes yeroo darbaa keessa gochaan ture. Amma garuu gochaan jirudha. Okay, hunduu amma gochaan akka hin jirre mul'isa. Amma ittiin jiru jechuudha. Sadeenuu. But in the past, yeroo darbaa keessa I was doing it. Okay, I was doing it. Which one? I used to. I think I'm missing it. Very good. Now let's see how we use it. Its negative form. Sandra fakkeenya biraa sii dabala. I used to play football every day nemi fakkeenya biraa. She used to play football. Kubbaa taphachaa turteedha. She used to live in Dredwa. Dredwa jiraachaa turteedha. We used to visit our friends. Hiriyoota keenya ni du'anna ture duraan. Repetition. Okay, we used to visit our friends. He used to drink alcohol. He used to drink a lot of coffee. He used to drink a lot of coffee. Barreeffama kana laala. He used to drink a lot of coffee. Buna baay'inaan dhuga ture jechuudha. Amma garuu namni kun dhiiseera jechuudha. Used to. Kanaafuu mastoonti qabatan in the positive one. Look, the positive. Abbaan dhimmaa jira. I, we, he, she, it. Itti aanee maal tura? Used to. Then maaltu jira itti aanee? Verb 1. Asitti sirriitti naa qabaddaa. Verb 1. We don't use verb 2 or verb ing. We use only the bare form of the verb. Okay? I used to go to school. Mana barumsaa nan deeman ture duraan. Irra deddeebi'ee jechuudha. I used to go jenna. I used to went in jennu. I used to going in jennu. I used to go. Okay? You see? Amma haala kanaan isaan kanneen used to barmaatii as dura gochaa turre itti fayyadamuu isaan kanneen fayyadamuu eegallaan Ingiliffii keessan hanga ta'e fuulduratti tarkaanfatee jira jechuudha. Okay? Kanaafuu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. This is the positive one. What if it is negative now? Laala asitti. What if it is negative? Negative. Okay? Akkana gochaa hin turre amma eegalee malee namni duraan kubbaa miilaa hin taphatu ture. Taphachuu kan eegale reefu yoo ta'e maal jechuu danda'a? Duraan hin taphadhuun ture jechuudhaaf. I didn't namara. I didn't use jenna, not used. I didn't use to play. Hin taphadhuun ture. Asiin ture jechuudha. I didn't use to play jenna. I didn't use to smoke cigarette. Hin aarsuun ture siyaaraa. Okay, she sorted the same, by the way. I, we, you, they, she, he, it, hundafu. Okay, did not. Your house of Nugaru did not in Jenu, didn't. Okay, I or she didn't use Jenna Mastakasha Wedem. Used Jen. Your house of Num, Aljenna, use. Okay, eating Kabumali, didn't you want the Fasarate? Okay, itti fayyadamnu jechuudha. Used in jennu. I didn't used to
play football. I didn't used to play football. Inta baddun ture. I didn't used to go to school. Mana barumsa hin deemun ture bar. Yoo amata dheeraa hin deemun ture. I didn't used to live in Dredwa. Hin jiraanne ture achi. Eenyuun gara Dredwa dhufe malee I didn't used to live here in Dredwa. Agartanii as hin jiraadhun ture. Haayis jiraachaa turte. No, yeah. I used to live in Hawassa, and then I just moved here last year. Really? Yeah. I used to live in Hawassa. Hawassa hin jiraachaa ture. But I've just moved to Dredwa, only last year. Amata darbeen gara Dredwa as dhufe. You see? So I didn't used to live in Dredwa. She didn't used to live in Dredwa. Didn't. Kaza used to used jennama. Kana nagabadda. Very good. Excellent. Saying this, let me give you an activity. Jidduudhaan mee questionii akkamitti akka gaafii goonu immoo isinitti mul'isa. Gaafii dura garuu activity ishee kana wajjannee haa deebinu. Okay? Here is one very short activity. Maal gootu? It says choose the correct form. The correct form. I didn't jenne isa kam sirriidha. Kanammoo kana kan jedhu check, and then you underline. Isa sirrii ta'e jala murte jechuudha. Okay? Take time, pause the video and do this one. Okay. Thank you so much. And I hope video abdani akka sirriitti hojjettan abdiin qaba. So now what I'm gonna show you is how to make it a question. Ammoo akkamitti gaafii goona kan jedhu isinitti mul'ise san booda video irra sumatti xumura jechuudha. Let's see. Look. Asin duraatti kubbaa miilaa ni taphatta ture yoonin silaalu. You are a good player and you look, you were playing in the past. Yeroo darbaa keessa akka nama taphachaa turte fakkaata. Inni taphatta ture duraan jechuudhaaf maayinna did you used to play? Did you play jechuun taphattee turteedha. Did you used to play jechuun taphachaa turteedha irra deddeebitee asiin dura akka amalaatti akka irra gochaa irra deddeebitee gochaa turteedha. Did you used to play? Okay. Did you used to drink a lot of coffee in the past? Did you used to smoke cigarette? Did jennetee galle jechuudha. Then we have all the subjects, any kind of subjects in the middle, singular or plural could come. Did you used to jenna malala? Did, then subject, then use to, Janet, verb 1. Did you used to live in Dredwa? Did you used to live in Dredwa? Dredwa, jiraatta ture duraan. Do you understand? Good. Egaa haala kanaan barmaatii keenya asiin dura akkana godheen ture, okay? Akkanammoo ani hin gooneen ture kan jedhu amala keessan. Kan asiin dura ammammoo kan itti hin jirre kan gochaa hin jirre used to kana fayyadamnee ibsuu hin dandeenyaa jechuudha. Okay? Ammammoo gaafii ishee dhumaan laalla. I want you to change this into questions. So look at the screen and then try to change into questions. I've done the first one. I've done the first one for you as an example. Look, did you used to? Okay, gaafi. Isin immoo isaan kanneen gaafitti jirte jechuudha. Okay, change into question. Okay, good. Egaa ani viidiyoo koo har'aa used to irratti kan xiyyeeffate asuma irratti dhaaba. Isin ammoo viidiyoo kana dhaabdanii activity asirratti isiniif display godhan immoo akka hojjettan isin jechuun barbaada. Hanga dhumaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. A brighter future we